to RHI Media. Pachirongwa chedu chinonzi Happy Homes, where we share bits and pieces of what makes our homes happy homes. Saka toda kutendai, tichikukokai zvakare kuti muuye on our media channel and also mu subscribe, like us, and also share with your friends and family. Toda kutora mukana uno panguva ino kuti titarise mukati meBhaibheri tiwane zvidzidzo 1 or 2 zvingatibatsira kuti zviendeke mukati memisha yedu. Misha yedu uye zvimatenga zvidoko zvokuti even angels in their glide they pause in amazement and admiration vachichifara ngirozi kuti pano paita musha inofadza. Now tichaverenga Bhaibheri mubhuku raExodus chapter 18 kubva pavhesi ya 17. Bhaibheri shoko raMwari rinotiyo, so Moses' father-in-law said to him, the thing that you do is not good. Both you and these people who are with you will surely wear yourselves out. For this thing is too much for you. You are not able to perform it by yourself. Listen now to my voice. I'll give you counsel, and God will be with you. May God bless the reading of his word. Now, umwe munyori akanyora bhuku rinonzi Will Marriage Work into Today's World? Unotiye munyori uyu. In fact, ndakaverenga bhuku iri. I feel nderimwe ramabhuku rinogona kunge rakandipambadzira nguva, because munyori akapedza nyaya yake on the very first line yebhuku rake. Akanga atopedza zvose zvaakazotaura akasara otaura, but mupreamble yake the first line inoti, one can't deny it, marriage is in trouble. Musoro wedu wenyaya father-in-law ndo musoro wedu wenyaya pazuva ranhasi. Now Bhaibheri shoko raMwari rinoita sekuti rinotipa njere nefungwa dzekuti tigone kuvaka misha ine mifaro zvikuru sei pamazuva atiri, ichitipa yambiro nokutidzora nekutikurudzira pazvinhu zvinoita kuti misha yedu ifare. Now mukatarisa mukati menyika yatiri, ndaiva ndichitaura pepanhau rakabuda in one of our neighboring countries kuZambia, rakanga richitiro 22,000 people have filed divorce cases with the High Court. And also rimwe bepa munyika yekwedu rakanga richiti around 26,000-25,000 people also have filed divorce cases. Zvirova kuti chishamiso hechi, muri kuda kupinda vamwe, mune vamwe vari kutobuda, muri kubuda vamwe, mune vamwe vari kumanidzana vachipinda. Pati mubvunzo watinoda kuti tigadzirise, hatigoni kupindura kuti ngenyi vanhu vari kusiya michato, sei misha iri kupunzika. Hatigoni kuti tipindure mubvunzo uyoyo tigopa mhinduro dzinozadza mukombe dzose. But tiri we want to make an attempt yekuti kuda maybe tingangozivawo, tingangowanawo chimwe chinhu chatingataura chingasashanda kune vamwe, chinogona kushanda kune vamwe, chinogona kunge paripo payakafira kune vamwe, but chinogona chiri chimwe futi chingayambira vamwe kuti zvakaipa zvisavawira zvakawana vamwe. Isu chatiri kungotora ndechekuti kana mbambaira yavava, chii chiri kukonzera kuti mbambaira ivave? Kana musoro wakatema, chii chaive chakonzera kuti musoro uteme? Ndo zvatoda kuti tizame kuita. Hatizotauri zvose zvinogona kuti zvitaurwe papfungwa dzatiri kusvosva, but tichazama nepadiki kuti titaure pfungwa 1. Now muchatarisa kuti Moses waita zvaakaita, auraya munhu, aita zvezvaakaita, in fact seri kwokuti anga azvidza kuti zviri nani kuti nditambure nevanhu vaMwari pane kuti ndigare mumba mafaro. Moses unotiza auraya munhu, unotiza ozama kuvhara munhu uya, ozama
kuzviputsira rimwe zuva ona verudzi rwake vachirwisana obva azama kuvarandutsira but vobva vati umwe otoda kundurura sezvakaita muijipita here. Mozisi akaona kuti nyaya yangu is no longer a secret. There was a watching eye pandaita zvinhu zvangu zvose, so he runs to media. Asvika kumedia asvika kumedia Midian, Moses unobva asvikira kumba kwemuprista aiva achinzi Jethro. He was a prince in that land. Jethro was a great man and honored by his people. Munhu airemekedzwa. But before long, Moses akatanga kuita basa rokufudza makwai. Achifudza makwai, sezvinewo akabva anzi kwaanonofudza makwai ainofudza nemwana waJethro aiva achinzi Zipora. Zipora unozopedzisira ava mudzimai waMozisi. Now I want you to notice kuti later on nekufamba kwenguva vanhu vaisenza vari 2 vachiswera vari kumakwai vari vaviri vachinwisa makwai vari vaviri. They had good time. Finally, when they even got married, it got even more excited. They will go swimming together. They will go hunting together. Vaita zvese vari 2. They became so close pakufudza makwai. They would fight for the animals. They would protect the animals. Vaita zvese. And you know what? They grew to vakabva vaswedera pedo na pedo. They created an amazing bond yanga iri pakati pavo. They never tired. Kuti murudo gwavo, they would pray, when it's night, they would almost talk the whole night. When it's morning, they would long for it to be morning. They were happy, a happy couple. By the way, Moses, I want to believe he was a man who could really show his affection to his wife. Achimuitira zvinhu zvakanaka, achimubatawo zvakanaka semukadzi wake. But finally, God called him now. Zvikanzi Moses, ndoda kuti unonditorera vanhu vangu. Saka ndobva achinja Moses. Apanga ari kushandira Jethro, muprista and the prince of Media. Ndokubva achinja company. Ndokutanga kusenzera Mwari akanga amudana. Ndobva adzokera kuIjipta, but somewhere Egypt, somewhere vari munzira. Moses akati no. Madam, zvandiri kuona zviri mberi kweduku, amugoni kuzozvimirira. Saka dzokerai kuna baba navana. Saka mudzimai ndobva adzokera nevana. Moses proceeded alone. Ndobva aenda. Asvika koko. In fact, even Jethro akaona the daughter is back, the grandchildren are back. Vakomana vadzoka namai vavo. The father is not there. Ndokubva agamuchira mwana wake akati ndozvataurirana nomurume. Akati kwandiri kuenda uko, probably you cannot stand the pressure, because she was of a soft heart. Akanga ari mudzimai angane mwoyo wokunzwira and so on. But with time, news comes to Jethro. Bible rinobva ratidza pachapter 18 kuti shoko rakasvika kuna Jethro zvikanzi mukwasha wako nevana veIsraeri vayambuka gungwa dzvuku. Mwari wavasungunura muutapwa hukuru. Mwari wakaita chekuti nechekuti. Jethro immediately anzwa izvozvo. Jethro ndokubva asumuka nemudzimai waMozisi nevazukuru vake kunosangana achinodzosera. It was not just an unnecessary journey, but baba vakati no, handingachengeti mudzimai womunhu, iye wayambuka, Mwari wavarwira, sungai. Ndobva vasunga hembe ndokusumuka, and they went to meet Moses and all the Israelites. Saka vari mukati vasvika kuna Moses shares amazing stories, adventure. The adventures zavakaita naMwari ndokutanga kushare all the great things that God had done. I want you to notice tsataenda kumberi. Lesson number 1. Mudhara akati handigoni kuti ndigare nemukadzi womunhu iye ayambuka. Handigoni kuchengeta mhuri yomunhu. Rega ndidzosere mhuri. Ndikuti this is a lesson for our homes. Muchaona chimwe chaputsa michato yevana mukati menyika yekwedu, chaputsa michato yedu mukati menyika yekwedu nenyika dzakatenderera. Kugara
kugara mukadzi ari kwake, murume ari kwake, maybe mukadzi nevana vari kwavo, and because of that distance makes the heart fonder. Saka with the time you find that they would pavanozosangana dzimwe nguva they are two perfect strangers, and because of that Satan unogona kutora mukana. Sometimes vanhu vanogona kuvhizita kumusha, vanogona kuvhizita. When you visit, when vana vavhizita muroora ouya kumusha, kurumidzai mumudzosere kumurume wake. Nengari yei zviriko zvokuti zvikakanganisika kumusha kwaabva hazvigoni kubikirwa bota, hazvigoni. Zvimwe zvinotoda iye kuti avepo. Saka tiri kuti kudii? Tiri kuti kwatiri musachengeta mhuri dzavanhu, kasikai mudzosere mhuri dzavanhu. Ndo zvatinodzidza. Chokutanga pana Jetro. Jetro asvika ndobva audziwa kunaka kwaMwari, akagara pasi nemukwasha, ndobva atanga kukurukura pamusoro pemafambiro avakaita nenyasha dzakaratidzwa naMwari kuvanhu vake, kuvaburisa munyika yeutapwa. Jetro unoteerera all those amazing stories, Mwari weruoko gune simba achidzikinura vanhu vake. Ndiri kuti kudii? We may also learn a lesson from this father-in-law. Kuti babava mukarahwa waMozisi unoti iye unogara pasi nomukwasha, vokurukura kubata kwaMwari mukati mebasa rake, kubata kwaMwari mukati meupenyu, and they share these amazing testimonies. Ndiri kuti sometimes michato yavana inogona kusimba if we would take time to sit down and listen to their stories, their success stories, even their tears. Let's listen to everything. Titere zvese zvavanotiudza zvakaitika muupenyu hwavo, zvichiitwa naMwari nezvimwe zvavakasangana nazvo, zvinakidze, zvifadze. But let's take time to share these stories. Dzimwe nguva in so doing tinogona kuona macracks ari mukati memuchato wavana tikavagadzirisa. Saka Moses anogara pasi, unodya natezero rake, unodaidza his kinsmen, they come together, votanga kupembera nyasha dzaMwari, they throw a dinner, a party, ndokubva vafara vachifara. Pedzesvo tezvara ndokubva vasumudza mhuri yavo, ndokutanga kurumbidza Mwari neruoko rwavo gune simba gwakaita Faro aregere vana vaMwari vachinda. Ndiri kuti inini vana vedu vane zvakawanda zvavakaitirwa naMwari. Tomboti vana vabatsirwa nomwana chaiko. Zvakakosha as parents to come closer to vana vedu, especially michato midiki. Tiinde tinopembera navo, tirumbidze Mwari nezvakanaka zvaakaita. Izvozvo zvakakosha izvozvo. Nengari yei vana vakadzidza kuti michato yedu inonamatigwa navabereki vedu. Macouples madiki akadzidza kuti those who are senior, they take time to listen to our stories and our journey of yeupenyu. Munorangarira muchato chaiwo wakaitigwa zvinhu zviviri, mufaro uye zvinokubudirira. So anything that brings joy, it's something worthy celebrating. Mwana warwara wapora, let's go and celebrate life, tichitenda Mwari nezvaakatiitira. Ini ndofunga izvi zvakatikoshera. Zvii zvakaitwa naMwari muupenyu hwomukwasha wako, zvii zvakaitwa naMwari muupenyu hwomuroora wako. Come together, thank God for his goodness. Tendai Mwari, mumurumbidze, nokuti ngoni dzake dzinogara nekusingaperi. Mukagara munavo pamakavasumudzira pamberi paMwari, whether pane zvaitika, whether hapana zvaitika, vapunyuka mukati merufu gunouya, tendai Mwari, Mwari ndiye wazviita. Vaona basa riri nani, tendai Mwari, Mwari ndiye azviita. When we do that in our homes, mweya waMwari unodiridzira, michato yeigogara nekusingaperi. Saka paya tezara ramangwana, tezara vanotarisa mashandiro akanga achiita Moses muzuva rebasa. Urikuita basa rake, but I want you to notice kuti there is something umunyori wandinofarira unotiye, when Zipporah rejoined the husband in the wilderness, she saw that his burdens were wearing away his strength, and she made known her fear to Jethro, who suggested measures for his relief.
Now I want you to notice kuti Jethro, we meet him in this chapter giving an advice kuna Moses. But I want you also to notice kuti haana kungotarira mashandiro aMoses on his own. In fact, I want to suggest kuti zvaitoshanda paitoshanda Moses zvaitoita nokuti haigona kuramba achingoita chinhu chimwe chete expecting zvisingashandi zvaitoshanda. I want you to also to notice kuti hatisi kungotaura Moses anga asina chikoro. Moses anga akadzidzawo zvikanzi in all the learning of Egypt, munzidzo mabhuku ose nebhuku dzose dzekwaEgypt akanga akadzidza. In all learning of Egypt akanga akadzidza. Saka in other words anoona ngakati HR management and all other things, zvese zvimwe zvokudzidza mabhuku ose angaitiwa anobatsira munhu as a manager, as a leader. He had done leadership, he had done it all. Saka zvinoshanda nezvisingashandi dzimwe nguva vachiziva. But I want you to see something which becomes key to the whole narrative. Ndezvokuti kudii mukatarisa vana vaMwari, Zipora unoinda kuna baba, obva ati kuna baba wake, baba, hazvina kumira mushe. Zvikanzinda zvikanzi, I feel a bit lonely. Kana modzokera I actually feel ndofunga kuti ndidzokere nemi. Zvikanzi ko zvaita sei? Zvikanzi Moses has changed. Moses has changed. I don't know. I don't know what's going on. But it's no longer the same. We used to be happy, Baba, but now I just feel so alone. He's no longer as affectionate. Anoya kumba, sometimes unoya ndabika, ototi ndadya kubasa. Sometimes unoya owana wana wake watorara. Sometimes Moses unoya over. He's just tired. He's worn out. Anokotsira nchitaura naye nyaya. So she launched a complaint in wisdom kuna baba wake. But to make it much better, ndobva afunga as she related the story to the father. She can say, but Baba, I think basa rake riri kumuremera. If only something can be done. Nemakai aiona Moses makuseni aisara omuka Moses watoenda kumatare. Osara paanongonzwa oda kunzwa hope Moses wodzoka. I was reading the Message Bible. The Message Bible rinoti iro from morning to night Moses akanga ari pamatare. Akanga asingabvipo ari kubasa achishandira tenzi. Ndoda kuti ndikudze basa rakanga achita rakanga rakakosha nokuti akanga adanwa pabasa iri naMwari. But however, it does not mean Mwari unogona kudana. Yes, he qualifies those he calls, but sometimes we need the wisdom of others. Kuti zvatakadanigwa naMwari kuti zviite zvisatitorere zvimwe zvatakakomboregwa nazvo naMwari. Now baba ndobva vatarira vakati maybe rikandimbonoona. So mudhara ndobva aenda as the wise as because he was a wise man, ndobva agara akaobserva day 1, maybe day 2, day 3, achiona mashandiro nekashandiro kanoita Moses. Maybe from a distance he is observing. Finally akaona akati the concerns of my daughter are genuine. Saka ndikarega chinhu chakadai chichandivhiringira muchato wemwana wangu. Dzimwe nguva hatifungeiwo tibvunze mubvunzo wekuti tsisidzei mvana kubvisa mwana, tsisidzei chimborume kubvisa mwana wemvana madziwa iyo yakatarira. Now here the same concept, nyaya yatezharai ine chekuita nomukwasha kazhinji here, kana kuti it's more so to protect and save the marriage yemwana wake. I want to believe it was more, as much as it benefited the son-in-law, but it was also pointed to benefit mwana wake msikana. Nemakai, because she had made it clear, Baba, things are not right. And mvunzo atisingadi kupindura. Ndokuti, at which point does a spouse notice kuti this guy is worn out. Hachisina power. Hazvina kumira mushe. At which point I would leave it to you. But somehow the text suggests, the text and the narrative suggests, kuti mudzimai akaita a clean and clear observation. Saka akati, Baba, when you go back, I want to go back with you. But mudhara akati, no, rega tara kuti togona kuzvigadzirisa here. Mudhara akaona kuti no, the concerns of the daughter are genuine. I think there is a point. There is a point for us to learn. Chimwe chaita kuti michato iputsike nhasi ndechekuti
sometimes vanamai mudzimba, they don't show at all. They don't show at all because they are interested in what their husbands are doing. Don't even ask, they don't observe, they don't come close, they don't know, they have no idea what they have. The only people who seem to show interest, maybe my secretary kubasa, maybe the vamu rubber shoulders my business meetings now, and sometimes mukadzi is observing from a distance, so much that even my decisions are not, my pressures are not, they show no interest in what the husband is doing. Ask questions about their day. Vunza kuti kwanga kwakadi, ndebvu dzako dzizive kuti une interest. Pane uchenjeri pana Zipora. Unogona kumisa michato yedu. Haikona kuti burden yebasa murume unongovhunzwa nevari kubasa ikoko, unovhunzwa nemasekretari. Burden yekubasa unovhunzwa nevakoma nevari kubasa mudzimai wako. No. Take interest on what happens kuchikoro kana mudzimai ari teacher. Take interest. Sometimes you can observe and see from a distance some things zvinogona kuputsira muchato wako zvichinyuka zvichibva kubasa romurume kana romukadzi. So Zipora unoona kuti no, things are not right. The burden is too heavy for my husband. Because the burden is too heavy, it's actually affecting my marriage life. Saka ndobvaudza baba vake, knowing that Jethro akanga ari murume wakanga achitya Mwari. Not only that, he was a priest and he was a prince, he was a man of wisdom. In fact, he was an advisor and a helper. Akanga ari murume anouchenjera rukuru. Saka paakaudza baba vake dambudziko rake, baba wana kunonoka kupindira padambudziko iri. Zvine mhakai because the mudzimai akanga ari mudzimai akachenjera ane njere. Akaona kuti no, zvinhu hazvina kumira mushe and we need intervention. Saka mudhara ndobva auya, ndobva ati kuna Mozisi, no, mukomana, zvinhu zvauri kuita izvi hazvina kunaka. What you are doing is not right. Zvauri kuita izvi hazvina kunaka. This thing is not easy. Hazvina mutoro wakasenga uyu mukurusa. Wadii kuti unditerere ndikuudze. Mudhara ndobva atanga kumudza kuti basa rauri kuita iri, tora vamwe vane 1000 oisa vatungamiriri vema1000, vema100, vatungamiriri ve50, vatungamiriri ve10, vatungamiriri ve5. Zvikanzi nyaya dzakaoma ndo dzinounzwa kwauri. Mudhara paakadaro, Moses akaterera. It created more time pakati pevana vavo, pakati paMozisi naZipora, pakati paMozisi nevana vake. Ndoda kutaurirai, zvaigoneka, handisi kuninipisa vanhu vanoita basa remugadheni, but zvaigoneka kuti mwana waMozisi achikura aigona kubvunzwa kuti unoda kuvei kana wakura, oti ini ndoda kuva garden boy. Nemhakai the only male figure mukati memba iri kuonekwa nevana, munhu ari kuvabatsira pamba. Saka oona kuti rudo guru kutobva kunava, my father is too busy for me. Haatombozivi kuti choro mwana unogona kutodhakwa akadini akauya, the father is too busy for the son or for the children. Havatombozvioni. Saka ndiri kuti inini, we need this old man, the father-in-law, noticed kuti pane uchenjeri hukuru kana ndingagona kuti ndirerutse mutoro wemukwasha wangu. Zvichacreata time yake nevana vake, zvichacreata time yake nemudzimai wake. Kana marriage yemwana wangu yakanaka yakasimba, it would protect the whole of Israel. Ndoda kutaurirai, kana kusina kumira zvakanaka kumba, nyangwe kubasa kwatinoenda hakumiri zvakanaka. Ndine mukoma wangu akanga ari into mining. Mukoma wangu ane mine yake, akanga asingaindi kubasa kana mai guru vakagumbuka. Nemhakai vakomana, whether it's but aiva asingatoindi, whether it's kutenda mashura kana kuti it's another story, but iye akanga asingaiti. Ndikamubvunza nemhakai usingaendi kubasa kana wakonana nemudzimai wako, zvikasinzi ndinogona kudhikirikigwa nemaini. Ndikaona kuti actually there is wisdom, because even Bible rinoti imi varume kana mukagumbura madzimai enyu chero munamato enyu handinzwe,
our prayers are blocked. Saka baba vakazviona kuti if I don't do something, marriage yemwana wangu inowira pasi. Mwari unotsvaka, nyika inotsvaka vana baba nana mai vane uchenjeri wokugona kuona ngozi dziri kusvikira michato yavana avo nokukasika chimbi kunogadzirisa zvingawisa muchato yevana vavo sezvakaitwa naJethro. Ndiri kuti kudii, sometimes our children have resorted to drugs because they think nobody cares. Nemakai, the parents are too busy. Hatisi kureva kuti vabereki vafanira kushandira mhuri dzavo kana kudziriritira, but tiri kuti isusu vana, they are crying for time. I will not forget a story yamai vakanga vane mwana akauya ndokumaya kwavari ndobati mama uya kuno kamusikana kadiki kari kutanga kasati kaunyasa kutaura zvakanaka, mama uya kuno. Saka mai vaya, she's on the phone busy texting and laughing with her friends in a group, WhatsApp group. Mwana uya ndobva aramba achidhonza mama ake, ndobva kasundidzwa pasi, finally kakuchema, ndobva mai vazoti uri kuda chii, ndobva kafamba mai vachikatevera, ndokubuda dhore panze, ndokutaura kwane kune mwana awira swimming pool and the child is already cold and dead. Nengariye, because if the mother only had come in time, dai mai vakaatenda mwana mudiki ari kuwadana nenguva vasina kukoshesa foni yavo nechati nenyaya dziri kutaugwa pafoni, vakaatenda mwana zvikada she could have saved their life. Saved the life yemwana wavo. Ndiri kuti kudii, munyika yatigere takoshesa zvinhu zvatinorarama nazvo kudarika zvatinoraramira. Nekuda kwaizvozvo zvave nerip effect kumichato yevanhu vakawanda. Tikatarira mapepa nhau, kune mapresident akatorerwa madzimai namasecurity guard. Kune vanhu vanoremekedzwa vakatorerwa madzimai sometimes nevakomana vanenge vachidiridza mumagarden. Kuna namai vanoremekedzwa vakatorerwa vakapunzirwa michato vamwe nevasikana vaibatsira basa pamba. Handisi kureva kuti vanhu vose vanotibatsira, some of them havana kunaka, but these things do exist. Zvinowanikwa zviriko, but these things can be avoided. Zvinogona kuti tizviavoid if only we would value zvatinoraramira kudarika zvatorarama nazvo. Tinorarama nei? Sometimes we value our cars. Tinorarama nemota dzedu. Zvandikuona nezvokudii, ndibaba vana mai vaita accident. Murume wobva vanzwa kuti mudzimai wenyu yaita accident, vana vakwara zvisingaiti, but neurombo mudzimai wafa. But murume uya otaka kuchema, achichema mai wee, mota yangu, benzi yangu. Tiri kuti tisakoshesa zvatinorarama nazvo kudarika zvatinoraramira. Tinoraramira mhuri dzedu, vana vedu. Tinoraramira madzimai edu, tinoraramira varume vedu, tinoraramira vabereki vedu, tinoraramira vanhu, tinoraramira Mwari. Tikakoshesa zvatinorarama nazvo kudarika zvatinorarama. If we allow the means we live by to outdistance the ends we live for, tichasara misha matongo, michato mizhinji ichawira pasi. Tikakoshesa zvatinorarama nazvo, mafoni edu, tikakoshesa zvatinorarama nazvo, mota dzedu, mabasa edu, ndinoda kutaura michato mizhinji, Satan uchaona mukana agoparadza zvatinazvo. Ndinoda kutaurira, tikaverenga kuna Job chapter 1 verse 1, Bible rinoti kunyika yeUzi kune murume akanga akarurama, akanga achitya Mwari, achinzvenga zvakaipa. Zita rake aiva achinzi Job. Verse 1. Muchaona kuti verse 1 iri kutibudza ukama pakati paJobho naMwari. Ndiri kuti kudii, michato kuti isimbe inotsvaka ukama, the first and foremost priority, ukama hwemhuri naMwari. A family that prays together stays together. The moment we stop praying together, we start sinning. The moment we dismiss prayer in homes, we have created the avenues dzekuti Satan apinde. Munyori wandinofarira unoti iye mweya wetsvina unoyengerera
unotenderera pamunhu who neglects the privilege of prayer. Munhu asingadi nguva dzokunyengetera, mweya wetsvina unomurakasha, unouya. Saka ndiri kuti imwe michato yakarohwa naSatani nengariyei nokuti we have neglected our relationship with God. Our relationship with God. Verse 2 yaJob inotumudza mhuri yake, wanga wane vakomana vakadai, ane vasikana vakadai. So it introduces us to the family. Zvichireva kuti kudii pahierarchy yemusha unofadza, zvinotsvaka kuti tikoshese vana vedu, tikoshese madzimai, tikoshese varume vedu. Nengariyei unoona munhu unogona kungosvika achibva kubasa kuda nditicha agomaka murume wati chiuyai kusvika zvayo mukadzi achingomaka ndakupedza. Sometimes we must learn not to take work home. Nguva yekumba is the time for family. It must be, it's sacred time. It must be respected. I was hosted nemwe muri kunyika ya America. Muri iyaya, I saw something that I think I appreciated that. Munhu wese akuinda kunguva dzokurara, munhu wese there was a basket rakanga riripo. Everyone took, the father took his phone, ndobva anoisa some basket. The mother took her phone, ndobva anoisa some basket. Every child in the house took a phone, ndobva tora phone dzavo, ndobva vadzisa some basket. Zvikanzi, we respect the rest time. Nguva yedu kuzorora tinoirespecta. We will not even allow the phone kuti itore nguva yemhuri yekuzorora. I was touched ndikati muAmerica ugowana mhuri inodai isingatongi nezvinhu zvainorarama nazvo, inoziva chainoraramira. I don't know whether this can be applied to every family, but all we are saying, we would not allow anything that takes away family time. Anything that stands in the path, in the place of family, could easily be considered an enemy. Mandu mukati memusha kuti ufadzi. Vana vanofara kana vakakosheswa mumusha. Vana vanofara kana baba vachida mai vavo. Vana vanofara kana mai vachida baba vavo. Saka ndo zvatiri kuona zvichibva zvose panjere dzaDzetro. Verse 3 yebhuku raJob ratambotaura, muchiona kuti Bhaibheri rinoti introduce kupfuma yaJob. Zvikanzi wakanga ane mombe dzakadai, wakanga une makwai akawanda zvakadai nemangamira akadai. In other words, zviri kungotiudza kuti industry yaJob iri kutiudza basa rarairama naro. Saka what's the point? Bhaibheri riri kutipa a principle iri kudefendwa nokuintroduce a delegation iri kuitwa naJethro. Delegation ichiwinzwa mukati leadership nemanagement iri kuwinza on its originally muBhaibheri yakaitirwa to create and protect family interest and family time. Ndo zvatiri kuona. Saka tiri kuti isusu muri dzinokoshesa ukama naMwari dzinosimba. Muri dzinokoshesana mafamily members dzinogara dzakasimba. Muri dzinokoshesana dzichashandawo nesimba. Asi hazvigoni kuti tite champiri gori tikoshese mabasa kudarika mhuri, kudarika ukama hwedu naMwari. The moment we do that, we will destroy ourselves. Saka Moses, Jethro's father-in-law, unoona zvinhu zvakadaro kuti mukwasha chinhu chauri kuita ichi hachina kunaka, unokuwadza vanhu ava. Kuna vamwe vanogona kuti tinoda vanotengesa, ini ndinosekonda kuti kana zvichiita namai endai kuDubai, endai kuSouth Africa, munohodha mudzoke. But munhu ngaainde vhiki mbiri odzoka ochengeta ndebvu dzake nemhaka mazuva akaipa. It's not bad work for our families. Tunoziva upenyu hauna kuchipa, hauna kumira zvakanaka. There are so many challenges in our day dzakanga dzisiko panguva dzakare. Dzimwe dziri kuuya nekuoma kweupenyu mudzinyika dzatigere. But here is the point. Nyangwe zviome zvidii, let's value family time. The thing that you do is not good. Tikuti zvakanaka kuti tiende kuDubai. Zvakanaka kuti tinotengesa kuZambia. Zvakanaka kuti tiende kuAmerica tinotsvaka pfuma. Zvakanaka kuti tiende but tashanda. Let's remember
to create quality time with our families. Hazviurai kuti tinzise mhuri taenda kuCape Town, hazviurai kuti tinzise mhuri taenda hazviurai, hazvitombourai kuti zvinzi mai nababa vati munhu wese nhasi muri kuenda kwambuya nemhakai. They need time, alone time, vari vaviri. Hatikoshesei nguva idzi, hativei nenguva inonzi iyi maphones are switched off, nengari we are attending to family. Do you know it is possible kuti mwana unogona kudzidza kubva grade 1 kusvika kuuniversity baba vasina kana vasingadozivi kuti mwana wangu uri kugara kupi, vachingoziva kuti kobhadha kwafisi. Hazvina kuipa izvozvo, hazvina kuipa kushandira mwana, kushandira mhuri, but tisashanda tigokoshesa mabasa kudarika vatinoshandira. Nemhakai zvinoparadza zvakanaka zvatinazvo. So mudhara uyu neuchenjeri hwake wakaona kuti Moses is a great leader, God has called him, but his ways, nzira yaari kushanda nayo isati yaenda kure yatoafekta mhuri yake, isati yatoenda kure ichaafekta munhu wese, nokuti if his family, mudzimai kana akagumbuka kumba, matare hatongeke zvakanaka. Saka mudhara akabva agadzirisa nyaya zvakanaka nengari nokuti waiziva kuti mberi kamoto kamberevere kanopisa matanda mberi. Saka mudhara ndokubva agadzisa nyaya. Zvakanaka to spend quality time with our children, with our spouses. Nemhaka iyi Satani akabvutira vanhu nguva. Abvutira vanhu nguva, unoziva kuti munguva unogona kuvaparadzira zvavanazvo, mhuri zhinji dzigowira pasi. We need time. Sometimes it means pamafoni. Let's take time, quality time that cannot be interrupted. Have times. We have a meeting with my daughter. She's in America, but I need time with her. It could be 20 minutes. Spend 15 minutes hearing what the Lord is doing. Share your experiences, but at the same time, spend time in prayer. Mwari ngatikomborere. Tigone kuona ngozi dziri mune zvakanaka zvatinoita zvinogona kuparadza mhuri dzedu. May God bless us. Shall we pray? Baba wedu vari kumusoro kudenga, napano pasi akutendai nemukana wamatipa muchirongwa chedu Happy Homes, patiri kupanana mazano nefungwa nenjere dzinogona kusimbisa michato yedu. Sometimes marriage is in trouble, nengari yekuti it has not been paid attention to. Hapana munhu akoshesa nguva navana hakuna akoshesa nguva nomudzimai. Dzimwe nguva mabasa edu akosheswa kudarika vatinoshandira nezvatinoraramira. Maita muponesi titaure nemi, tibisei upenzi hwokukoshesa zvatinorarama nazvo kuti zvikure, zvinake, zvikure uye zvikoshe kudarika vatinoraramira. Mazvita henyu muzita raJesu kuti pa uchenjeri huchibva pana Jetro. Amen.